ഹലോ ഫ്ലൈവേഴ്സ്, നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബോംബെയിലാണ്. വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിൻ്റെ മനസ്സിലോ ടാറ്റയുടെ പുതിയ കർവ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് വരുവാണ്. എൻ്റെ സൗണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ വേറെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസിന് ആദ്യമേ സോറി. സോ ഇത് ടാറ്റ കർവ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ റിയൽ കാറാണ്. ഇത് കർവിൽ തന്നെ ഐസ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പുറം EV ഉണ്ട്, ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല, കാരണം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മോഡൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 17.49 ലാക്സിനാണ് EV സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 22 ലാക്സ് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഐസിൻ്റെ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല, സെപ്റ്റംബറിലേക്കാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രൈവ് നമ്മൾ EV ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഐസിൻ്റെ ഡ്രൈവും അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോൺസെപ്റ്റിന് വളരെ ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള. സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നിങ്ങൾ വാക്കറൗണ്ട് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കർവിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കേണ്ട, അതും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾ മൈ ഫ്ലൈലേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ. കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂപ്പ SUV ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബസാൾട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, സിട്രോണിൻ്റെ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ടാവുക. എന്തായാലും നെക്സോൺ ഇൻസ്പയർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഫേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഫേസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇത് EVയുടെ ഒരു ഫേസ് അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി ഐസിൻ്റെ ഫേസ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ്ങും താഴെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാണാം. EVയിൽ ലൈൻസും ഇവിടെ ഫേസ് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്ന് കൂടെ ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. DRL ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വീലിലാണ്. അത് 2 EVയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീൽ ആർച്ച് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു SUV ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൂപ്പ SUV ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഉള്ള രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു സിലൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കർവിൻ്റെ ലോഗോവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് ലൈനും സ്കേർട്ടിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ലുക്കുള്ള ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ കാണാം. അന്ന് മിസ്സായ സാധനം ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ബർഗണ്ടി ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഐസ് എഞ്ചിനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റീരിയറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 2 കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, EVയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രേ ബേജ് ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലുമിനേറ്റഡ് ലൈറ്റെല്ലാം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റാണ്, നമുക്ക് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിലേക്ക് വരുമ്പം അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയർ ആണ്. നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്നല്ല, നമ്മൾ ഡ്രൈവിനായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിലെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം. ഏതായാലും ഈ ഒരു സിലൗട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത്. കൂപ്പ SUV ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോച്ച് ബാക്ക് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. വലിയൊരു വീൽ ആർച്ച് ഉണ്ട്. ബസാൾട്ടായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയി തോന്നിയ കാരണം വലിയൊരു വീൽസ് വന്നിരിക്കുക. വീലിൻ്റെ ഡിസൈനെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഉറുസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും. റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഉറുസിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു എലമെൻ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അപ്പീലിംഗ് ആണ്. ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ് കപ്ച്ചിങ് ആണുള്ളത്, വിച്ച് വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. നമുക്ക് ബൂട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൂട്ടാണ്. വലിയൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ്. 500 ലിറ്റേഴ്സോളം ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആ റിവ്യൂ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പം നോക്കുന്നിരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് എ വെരി ഗുഡ് ഫാക്ടർ. സോ ഇതിലിപ്പം ഐസിലാണെങ്കിൽ 2 പെട്രോളും 1 ഡീസൽ എഞ്ചിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലും DC ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വന്നിരിക്കുന്ന 2 ബാറ്ററി പാക്കാണ്. 45 kWh ബാറ്ററി പാക്കും 55 kWh ബാറ്ററി പാക്കുമാണ്. ഇത് രണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് ടാറ്റയുടെ മെയിൻ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺമാർക്ക് എന്താണ് കർവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം. So enjoy it. Hi Martin, glad Hello. to meet you again. You too. So we are going to see the real one now. That's right. Yeah, how excited are you? Yeah, very much so. We've been working on the car for 2 years now, and I think you'll see that it's very close to the concept that we showed to the audience, especially the EV. Yep. Right down to the color. Yep. And I'm very proud of both the EV and the ICE versions of this car. Great. I think it'll be really distinctive. Even I'm really excited because we have seen that form 1:1 form, Yes. and we've seen how it looks, but now I want to touch and feel it as a metal. Looking forward for that. So of both, like EV and ICE, which one as a designer would be you choosing? I would probably go for the EV because I think it's the more progressive product from a powertrain point of view. Yeah. I like driving an EV personally. Great. But at the same time, when I look at the ICE product, I have to say on the stage, it looks great. I really like the wheels. Cool. I think they are very sporty. Great. And the car looks very high quality. But main thing is overall, when I see the product in a sort of 360 view,
and all of it coming together, all the little details and everything, it looks like a high-tech product, and it really looks like a futuristic product. I think on the road it'll really be distinctive. Great. So I want to share this glad news that the reel which we posted from your studio has crossed 1.2 million at this point. So, and it's still growing, and it was a great experience to have that touch and feel of making a car. And as we rightly said just few minutes back, it all started from the clay or mud. That's right. That's right. So just brief about that feelings of a designer starting off from there. Yeah, I mean, design. We always say design is not rocket science. We say social science, because you have to understand the customer first and foremost. But the process is pretty straightforward. Designer comes up with a sketch. It's a drawing, whether you're doing it on paper or on a tablet, and then you make a model. And you communicate the model, and the first thing is it's very emotional. As you tried it, you're just modeling a model, and then the model is a communication tool to show the management or to people like, this is the idea. And of course the process is very sophisticated. Fundamentally, we work digitally, we make digital models. You see, we mill them, we use virtual reality. So there's a combination of these very elemental processes, a pencil and a paper, and like you said, the clay. True. And then you have this other part of the equation, which is super high tech. And so it's pretty fascinating, the way a product is designed. But ultimately, it's just I have an idea and I want to communicate it, and then let's do it. Great. So final one. Are you excited to drive it in Udaipur? Yes. I'm really looking forward to seeing this car on the road in its environment. Yes. I think it will look essentially like a spaceship on the road. And I also very hopeful about that. And wishing you great success with Curvv, and looking forward for the next Sierra and other EVs to come. Oh yeah. There's so much cool stuff coming. I can't wait to show you. Hi sir. Hi. Congratulations. Thank and you. Great product, great Pleasure. Yes. segment opener. So I've seen the car from the design stage now. Glad to see in person. And it's a mixed format you're doing, like you're both ICE and EV. So will the production also be carried on the same line, or will you be having separate production? Yeah. So the production is to be done on the same line. Okay. Although the base architectures are quite different. Okay. The EV is based on something we like to call active platform, and the ICE is based on something we call Atlas platform. Okay, great. And this will be produced from Sanand plant, right? No. Okay. So this will be done at the Ranjangaon joint venture plant. Oh, Ranjangaon one. Okay, cool. So I felt like since we done that visit recently, we'll be doing that. What could be the percentage of PV and EV on the curve? Like, will it be like equal, or will EV be more? Yeah. So at this point of time, the EV is going through a volume discovery. Okay. We would like it to be more, but it depends on how much, let's say, the infrastructure is able to keep pace with our growth plans. Okay, great. And how many other things happens. So that will decide which car sells how much, but otherwise we would like both of them to grow very much. Great. Fine. So final question, like, you've been experimenting this both sharing platforms, like with EV and ICE. Looking forward, even the bigger European announcement says that they're not just going just as EVs, so it'll be like mix of ICE and EV. So do you think this format you've chosen, the formula, is working well, and will it be the same formula for your upcoming future vehicles? Yes, very much. Yeah. So the way that this helps us is it allows both cars to grow in their own areas and discover volumes and get the right set of customers attracted to each of them. Great. And they are very different kind of customers. Okay. So it allows us to do both of these in a very good way. Great to have you on the show. Thank you so much, and looking forward for a great success. Thank you. Thank you. Pleasure. Congratulations, Anandji. Thank you. Great product, and it's a segment opener. Yes, And you're coming with both EV and ICE. absolutely. What do you have to say about this? No, I think you are right. The product is fantastic. Yep. It is a segment breaker. It is a clutter breaker, because it is combining the nice aerodynamic shape, great design of sedan into the capabilities of a SUV,
and there you go, you have a coupe SUV. yeah. And I think India doesn't yet have a product like this. This is a product which has been fully designed, developed, engineered, tested, validated, industrialized, everything in India. So it's a true Indian product. And over the last few years, we've been investing very heavily in design, safety, technology, HMI, ADAS, all of these things. This is a product which embodies everything that has been brought onto the table. And what more than to say that it is now available in multiple powertrains as well. So I think our customers are going to be spoiled for choice. Absolutely, yeah. So I'm very privileged to be in your design studio in UK few weeks back. Fantastic. And I realized how global and you're keeping up with the global standard, and this is reflecting on your product. Thank you. And having said that, Malayali crowd, Malayali audience or Malay customers are always a benchmarking segment. Absolutely. And you might have also felt it with the couldn't emergence agree of more with EV you. in that. Yes. So how do you think this coupe SUV as a form will be accepted to a market like Kerala? So look at it this way. People are looking today for aspirational, desirable, differentiating product. I think the coupe offers exactly that. Absolutely. Because it's a fantastic mixture, amalgamation of functionality, form, beauty, and performance. True. And therefore, and it's a segment that has not yet opened up in India because there's no product. True. And Very true. if you look at this kind of a segment globally, everywhere you will find that this is now gaining traction. People are warming up to the benefits of this kind of a form. And I think you said rightly, the Malayalam customers are very, very discerning. They are very, very perceptive. And they will probably be the front benchers when it comes to accepting these kind of changes. Exactly. They are positive changes. Thank you. I am glad to hear that. Okay, having said this, EV is emerging in India. EV infrastructure is also again emerging, but still a challenge. So I know you guys with Tata Power have a good setup. And upcoming with the emergence of this upcoming model, how do you think the market penetration to EV will affect the infrastructure part of this? So the infrastructure is growing. There's no doubt about that. And recently we have tied up with all charge point operators. We are now releasing a common app which will allow our users to look at availability of chargers at a common app rather than trying to jump between apps and things of that sort. So that's a convenience. That's a feature. Having said that, even within Kerala, for example, the amount of infrastructure growth that has happened in the last 2 years is phenomenal. And Kerala is in fact one of the foremost markets to adopt EVs, and it has been really a trailblazer in that sense. So the second thing is the Curvv comes with 2 battery options. And let me tell you, both batteries are exceedingly efficient, exceedingly powerful, and therefore with the larger battery size, the 55 kilowatt hour battery size that we have, I think it will give anxiety free drives to a lot of people. So with whatever charging infrastructure already exists, the sheer ability of this car to do longer drives and therefore cover more use cases of the customer will be that much better, that much phenomenal. Great. So I don't want to take much of your time. It's a busy day for you, but I'm really excited and looking forward for the drive of this amazing and you will not be disappointed at all. In fact, you will be absolutely thrilled. I can assure you that, because the car is it's designed to excel, and it is engineered to thrill. So good tagline anyway. All the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you. നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ള അവർ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്, ഇനി ഇത് ടാറ്റയുടെ ഒറിജിനൽ, ഇത് ടാറ്റയുടെ പുതിയ ഇൻ ഹൗസ് ആക്സസറി റിവിങ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം സീറ്റ് കവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, മാറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാം, കാർ കവേഴ്സ് ഉണ്ട്,
അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലുള്ള ഗൺസും കാര്യങ്ങളും കാണാം. പിന്നെ വൈസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതായാലും വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് എ ന്യൂ ഡിവിഷൻ വിച്ച് ടാറ്റ ഒറിജിനൽ .ev എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒറിജിനലും പിന്നെ മറ്റേലും വരും. ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഹൗസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വാറണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോണും എല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സസറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. എനിക്ക് ഇത്ര സൗണ്ടിന് വെച്ചൊരു പ്രശ്നം, അപ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ നോക്കാം. സോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഏതാണ്? .ev ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം കമൻറ്റിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ടാറ്റ കർവിൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ കാണാം. സോ സീ യു സൂൺ. ഹാപ്പി വിൻഡർ.